Okay, two numbers when divided by a certain divisor give remainders r1 and r2. Okay, two numbers are there, say x and y. When it is divided by a divisor, give remainders r1 and r2. So you know what is a divisor. For example, if say 5 by 2, okay, 2 2s are 4 and 1. Okay, so this is the divisor, right? This is the dividend. Okay, this is the quotient. Okay, this is the remainder. All right. So two numbers when divided by a certain divisor give remainders r1 and r2. When their sum is divided by the same divisor, that means what? When their sum is what? When the sum of the numbers are divided by the same divisor, that means when x plus y is divided by the same divisor, the remainder is r3. Therefore, the divisor is given as r1 plus r2 minus r3. Alright, the divisor is given as r1 plus r2 minus r3. Write down a sum on this. So last time you remember in the first class we discussed few rules. So this is a rule addition to that. Write down this term. Two numbers. So I mean after you have copied this one, let me know. Done, sir. Okay. Two numbers when divided by a certain divisor. Write down. Two numbers when divided by a certain divisor two numbers when divided by a certain divisor give remainders 473 and 298. Sir, repeat once again. Give Two reminder. numbers when divided by a certain divisor. Two numbers when divided by a certain divisor give remainders 473 and 298 respectively. When the same when their sum, okay, sum means addition, when their sum is divided by the same divisor, when their sum is divided by the same divisor, the remainder is 236. 236. Find the divisor. Very simple. If you know this rule, it will be easily done. Five 35. No. Why 535? So this is R1, this is R2, this is R3. So what is the divisor? R1. Wait, let me calculate. 473 plus 298 minus 236. Hmm. 535 only. Yes. So the answer over here is incorrect. That is correct. 535. Okay. Understood. Yes.
তুমি যে সামটা জিজ্ঞেস করলে তাহলে ওটা অ্যাভারেজেসের প্রথম সাম ছিল, অ্যাভারেজেসে করেছিলাম, মনে করে দেখবে। এই যে what is the average of all numbers between 100 and 200 which is divisible by 13, এটা অ্যাভারেজে করেছি। Okay, write down this rule, very important. সুপ্রদীপ এই সামটা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। Okay, write down this rule now. A number is divided you need to remember these rules very nicely. Okay, this is the culture of number system chapter. A number is divided by a certain number a number is divided by a certain number n1 and gives a remainder r if the same number is divided by another number if the same number is divided by another number okay n2 if the same number is divided by another number n2 where n1 is greater than n2, okay, n1 is greater than n2 and n1 is divisible by n2, very specific case, n1 is divisible by n2, then the new remainder is obtained by dividing r by n2. So what is given? A number is divided by a certain number n1. A number is divided by a certain number n1 and gives the remainder r. If the same number is divided by another number n2 where n1 is greater than n2 and n1 is divisible by n2, then the new remainder is obtained by dividing r by n2. Do a sum, you will understand. These rules are very important. Okay, there is no way. These are the shortcuts actually. A number when divided by 357. Okay, copy this one. After you have copied this rule, let me know. Done, sir. A number when divided by 357
A number when divided by 357 gives the remainder 39. A number when divided by 357 gives the remainder 39. What remainder would be obtained? What remainder would be obtained by dividing the same number? What remainder would be obtained by dividing the same number by 17? A number when divided by 357 gives the remainder 39. What remainder would be obtained by dividing the same number by 17? So it is, you see, a number is divided by certain number n1. So a number is divided by 357. So here n1 is 357. Okay, and gives remainder r. So here r is 39. If the same number is divided by another number, here another number is 17, and we can see that n1 is greater than n2, that is correct, and n1 is divisible by n2. So 357 is divisible by 17, yes it is. 7 2 is 34, yes. Then the new remainder would be obtained by dividing r by n2. So what is r? 39, and what is n2? 17. So just you need to divide. 17 2 is 34. So the answer is 5. Alright. Is that correct? Is that okay? Supradev, Nirajji? Yes, sir. Do this sum, please. When a number is divided by 56, when a number is divided by 56, when a number is divided by 56, the remainder will be 29. When a number is divided by 56, the remainder will be 29. If the same number is divided by 8, if the same number is divided by 8, then the remainder will be. जी 5 হবে। কি করে 0 বলে দিলে? 5 হবে, তাই তো? Right. এই পার্টগুলো একটু মনে রাখার আছে না একটু। হ্যাঁ, কি বলছো? এই নাম্বার সিস্টেমে এই পার্টগুলো একটু হ্যাঁ। মানে বাই হার্ট করতে হবে, নাহলে প্রবলেম, মানে নাহলে অসুবিধা হবে। Please try out this one. Please try out this one. So arithmetic mean and geometric mean,
Do you know, we have discussed this in averages only. Say if a and b are two numbers, their arithmetic mean is a plus b by 2. If a and b are two numbers, their geometric mean is a into b, root over a into b. Okay, try out this sum. Let's try out this sum. Okay, the arithmetic mean of two numbers is smaller by 24 than the larger of the two numbers. So let the two numbers be a comma b, as I said, and let a is greater than b. Okay, it is given the arithmetic mean of the two numbers. Arithmetic mean means what? A plus b divided by 2 is 24, is smaller by 24. So the arithmetic mean is smaller by 24 than the larger of the two numbers. So a minus 24. That is what it means. The arithmetic means mean of the two numbers, that is a plus b by 2, is smaller by 24 than the larger of the two numbers. So that means a plus b is equals to 2a minus 48, right? Or 48 is equals to 2a minus b minus a. So that is 48 equals to a minus b. This is equation 1. Now it is given as the geometric mean of the same number. So geometric mean is root over ab exceeds, that means 12 plus the smaller of the numbers, that means b. So if I square both sides, I'll get ab, okay, is equals to 12 plus b whole square. Okay, that is going to be 12 plus a minus 48. Let me do one thing rather than expanding this one. So a square plus 2ab plus b square. Okay, and what would be, and I need to substitute a from equation 1 in this place, so a is 48 plus b, so 48 plus b into b is equals to 144 plus 24b plus b square. There is going to be 48b plus b square, that is going to be 144 plus 24b plus b square, so both of them got cancelled out. Okay, this becomes 24b is equals to 144, and this b is going to give me 6. Okay, so b is going to be 6, and then what is going to be a is going to be 48 plus b, so 48 plus b from here, from this equation. Okay, so that is going to be 54. So that means a is the answer. Option a is the answer. This is so easy. Understood? That is Supratim. না স্যার এটা বুঝলাম না এই যে দেখো
the arithmetic mean of two numbers, arithmetic mean of two numbers, ঠিক আছে, অ্যাভারেজ। দুটো নাম্বার নিলাম a আর b, তার মধ্যে ধরে নিলাম a is greater than b, arithmetic mean মানে কি a plus b মানে by এটা 2, ধরেছেন কি করে যে এ গ্রেটার দ্যান বি? আমি তো জানি না ওটা তো কোনটা আমি গ্রেটার। আমি নিজে অ্যাজিউম করলাম, তো এর মধ্যে কোনো আচ্ছা। একটা বড় কোনো একটা ছোট, তো আমি যখন দুটো নাম্বার ধরছি কোনো একটা বড় কোনো একটা ছোট, ঠিক আছে, আমি লেট করে দিলাম a is greater than b, তুমি b greater than a করে সেম কনসেপ্টটা করে একই আসবে। আচ্ছা, arithmetic mean টা কি করলাম, a plus b by 2, now this arithmetic mean is বলছে 24 মানে is smaller ছোট by how much 24 than the larger of the two numbers, দুটোর মধ্যে লার্জ কে a লার্জ, সো a minus 24 মানে যে লার্জার নাম্বার তার থেকে 24 কম, কে কম, arithmetic mean টা, ওকে, দিয়ে এবার ক্রস মাল্টিপ্লাই করলাম, করে আমি এই ইকুয়েশনটা এলাম a minus b is equals to 48, alright. Now it is given and the geometric mean of the same number, so what is the geometric mean of the same numbers, root over ab, okay, geometric mean is root over ab, geometric mean root over ab হয় পড়েছিলাম মনে আছে অ্যাভারেজের প্রথম চ্যাপ্টার, okay. And the geometric mean of the same numbers exceed মানে বেড়ে বেড়ে আছে মানে এগিয়ে আছে by 12 than the smaller of the two numbers, তাহলে b, ঠিক আছে। এবার কি করলাম, স্কোয়ারিং বোথ সাইডস করলাম, কেন না এটা তো স্কোয়ার রুটে উঠে যায়, সো ab is equals to 12 plus b whole square, what is 12 plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, okay. What is going to be a is going to be 48 plus b, and then outside we have b, okay. Now you open the bracket, now you just solve it, দেখো easily solve হয়ে গেল, b6 চলে এলো, a এর ভ্যালু এখানে পুট করে দাও, b এর ভ্যালু পুট করে দাও, a বেরিয়ে যাবে 51 হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। সেটা আমার বুঝতে পেরেছো? Okay. We will do number system and HCF LCM together, okay. We will complete both of them at a go. HCF LCM is a part of number system only. Okay, let's move on to the next one. Try out this sum. Try out this sum, please.
Done? Right answer C. বলো কিভাবে করেছো? প্রথমে এনটাকে কমন নিয়েছি, আচ্ছা তারপর এটা প্রথমে a plus b হোল স্কয়ার এরকম ভাবে কাটে না, এটাকে সেপারেট করে দিতে হবে, তোমাকে ব্রেক করে দিতে হবে। ওকে, সি 15n cube 6n square plus 5n plus x divided by n. Okay, now what we can do is that we can divide each one. So what is the question? Given x and n are integers, then this particular thing is not an integer. For what condition? Not an integer means what? There is a non-zero remainder, right? The meaning of not an integer means what? There is a non-zero remainder. That means what? When you divide it, it will come 3.5, 4.5 like this. So 15n cube by n, 16n square by n, 5n square by n plus x by n. Okay, now see, this will totally cancel out. So this one is a multiple of n, so this will give me remainder 0. This will also give me remainder 0, it will cancel out. This will also give me remainder 0, but what about this? So all these will give me remainder 0. The only question is with this one, x by n. Now the question is that given x and n are integers, this particular expression is not an integer. For what condition? It will not be an integer if x is not divisible, if x is not divisible by n, right? So C is the answer. Did you understand, Ladri Supratim? Yes, sir. সুপ্রতিম এটা বুঝতে হ্যাঁ পেরেছো? স্যার দেখছি। দেখো এটা খুবই জেনারেল কনসেপ্টের অঙ্ক। কি করলাম, প্রত্যেকটাতে এনটাকে ডিভাইড করে দিলাম। আমি দেখছি যে প্রত্যেকটা নিউমারেটরে এন আছে, তার মানে কি সেই জিনিসটা ডিভিজিবল বাই এন, মানে রিমাইন্ডার 0 দেবে। একমাত্র লাস্টের এই পোর্শনটাই আমাকে কোয়েশ্চেনে ফেলছে, x বাই n. সো how can this particular thing not be an integer? Only when x is not divisible by n. Only if x is not divisible by n, then only this particular expression will not be an integer. স্যার ওটাকে 3/2 করলেন কেন? 15 টু দি পাওয়ার এই কোনটা? 15n টু দি না 3 পাওয়ার। বাই 2 না, 3 বাই 2 না, এটা কেটে গিয়ে এখানে 2 হলো, n স্কয়ার হলো। ও 15 আচ্ছা n কিউব আচ্ছা। বাই n, ওটা সাইডে সাইডে কাটা পড়ে গেছে। কি বলছে? এনটা নাম্বারও হতে পারে, না, এটা যে কোনো নাম্বার। ওকে, 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 বুঝতে পেরেছো সুপ্রতিম? না বুঝতে পারলে বলো। হ্যাঁ স্যার। Try out this sum. Just try out this sum.
at this sum. Okay, this is a very old cat sum. It is a very easy sum that I can tell you. Very easy sum. No calculations at all. I mean, whatever calculation, that is just, I mean, very negligible calculation, but little slight trick is there. I mean, you have to keep your eyes, nose, ears, everything open. Supratim, Niraji, what do you think? কি বলছেন স্যার? What do you think? Are you able to do this sum? I'm thinking, sir, how to proceed. Okay. Okay, fine. A farmer decided to build a wire fence along a street side of his property. Now see, his property's length is fixed. Right? That length is fixed. For this he planned, so say this is the fence. Okay. And what he wants to, so a farmer decided to build a wire fence along one side of this property. For this he planned to place several fence posts at 6 meters intervals with posts fixed at both ends of his site. So that means he fixed one post over here. He fixed one post over here. The length of this post is what? X. Right? And what is the interval within which he wants to place the posts? 6 meters. That means one post over here, then after 6 meters another post, then after 6 meters another post. Like this there are n number of posts that he has placed, right? So what is this x? What is this x distance? This x distance is 6n. What is this x? This x is 6n. What is n? N is the number of posts starting from here. I mean, this one is not included, remember, because the 6, I mean, this is 6 meter, this is 6 meter, this is 6 meter, and then it goes on. So there are n number of posts. So how many posts are there? 6n. So if, okay, n number of posts are 6, yeah, 6n, right? 6n. 6n is the number of intervals in between. So n is not the number of posts, n is the number of intervals, right?
See, what I mean to say is that, say this is 10 meter. Okay, and I want to place posts at distance of 2 meter. So what I will place first post over here, then another over here, okay, with 2 meter distance, then another 2 meter distance, then another 2 meter distance, then another 2 meter distance. So 1 2 3 4, another one, 2 meter distance, right? So this 10 is equals to what? 2 into how many intervals are there? 1 2 3 4 5, right? Did you understand? In this case, I don't know how many intervals are there. That is why 6n. Now remember one thing, that the intervals are 5, but how many posts are there? 1 2 3 4 5 6. So the number of posts is n plus 1. That is why don't confuse n with the number of posts. N is the number of intervals. Tell me first, you understood this part or not? Nirajin, Supratim? স্যার আবার বললে ভালো হবে। হ্যাঁ, একজন টাপাং করে কি একটা খেলো। মেসেজ ফেসেজ না। Okay. So, okay, first of all, understand this case. Say for example, it is given that there is a fence which is 10 meter long. Which is 10 meter long, okay? Now it is given that a person placed posts at 2 meter of intervals, okay? So the post starts from here, another post will be over here. What is the distance? 2 meter. Another post will be over here, distance 2 meter. Another post will be over here, distance 2 meter. Another post will be over here, distance 2 meter. Okay, another post will be over here, distance 2 meter. This will become little bit. Okay. Understood? So you see, this 10 meter can be written as what? 2, that is the distance between two posts. That is the value of, I mean, this is the interval value, interval distance. Okay, this is the interval distance into how many intervals? 1 2 3 4 5 intervals, right? Did you understand this part? That the length Yes, sir. of the fence 10 can be written as value of each interval into number of intervals. সুপ্রতিম, এটা বুঝতে পেরেছো? এই পোর্শনটা বুঝতে পেরেছো? Okay, so 10 is equals to 2 into 5. Similarly, now come back to this sum. Here I don't know what is the length of the property, so I took it as x. Now this lamp, the posts are placed at an interval of 6 meter, but I don't know how many posts are placed. So what I am taking x equals to 6n. What is n? N is the number of intervals. You get my point? N is the number of intervals. Okay, n is not the number of posts. N is the number of intervals. N plus 1 is equals to the number of posts. Alright, you understand this? N is not the number of posts, n is the number of intervals, and 6 into this number of intervals will give me the length of the post, and n plus 1 is the number of posts. Okay, now let us come to the next part. After that, he bought the post and wire, and he found that the number of posts he had was 5 less than the required. Now what is the number of posts? N plus 1 is the number of posts. 5 less, that means n plus 1 minus 5. Okay, was 5 less than the 5 less than required. So that means number of posts that he bought is actually n minus 4. However, he discovered that the number of posts he had bought would be just sufficient if he spaced at 8 meter apart. So that means, you see, when the number of intervals were n, the number of posts were n plus 1. Now if the number of posts is n minus 4, then what is the number of intervals?
n minus 4 minus 1, which is n minus 5, and at what meter apart? 8 meter apart. So that means 8 into n minus 5 is equals to x. Yadri? Understood, sir. হ্যাঁ এটা বুঝতে পেরেছো সুপ্রতিম? হ্যাঁ এই জায়গাটা বলো বুঝতে পেরেছো কিনা? হ্যাঁ শিওর তো? বাহ হাতে ঠিক জোরটা নেই, তাহলে বলো আবার বোঝাচ্ছি আমি। In this case, when n was the number of intervals, number of posts is n plus 1. Now the number of posts is what? N plus 1 minus 5. Why? It is given that he bought 5 less than required. So n plus 1 minus 5, which is n minus 4. So this is the number of posts that he actually bought. Now what is the number of intervals then? N minus 4 minus 1, that is n minus 5. Now see 8 into, now see these n minus 5 posts are placed at 8 meter apart. So that means what? 8 into n minus 5 is equals to x. Now what is this x? This x is 6n. N is 20, right? What is the length of the, now what is the length of the side of his property? So that means what is the value of x? So what is the value of x? The value of x is 6n, that is 120 meter. And how many posts did he buy? So he bought n minus 4 posts. This one, that is 20 minus 4, 16 posts. So that means 4 is the answer. স্যার এখানে দুটো পোস্ট অলরেডি ফিক্সড করা আছে, তারপরেও বাকিগুলো লাগাবে? না, ও যতগুলো পোস্ট আনুক না কেন, এই সামনে মানে স্টার্টিং এ একটা পোস্ট ফিক্স করবে আর লাস্টে একটা পোস্ট ফিক্স করবে, ঠিক আছে? উইথ পোস্ট ফিক্সড অ্যাট বোথ এন্ডস অফ দ্য সাইড। এটাই হচ্ছে আমার একটা সুবিধা, যে ও প্রথমে পোস্ট স্টার্ট করতে আর লাস্টে গিয়ে একটা পোস্ট স্টার্ট একটা ফিক্স করছে। তাহলে কি হচ্ছে, মাঝখানের ডিসটেন্সগুলো ইকুয়ালিও ভাগ করেছে, ইকুয়াল ইন্টারভালে প্লেস করেছে। বুঝতে পেরেছো সুপ্রতিম? কোনটা বুঝতে পারোনি বলো? এখানে আপনি পুরো লেন্থটাকে এক্স ধরেছেন, তাই তো? এক্স ধরেছি, ইয়েস। এক্সটাকে দুটো ডিফারেন্ট টার্মে রিপ্রেজেন্ট করছি। ইন দ্য ফার্স্ট কেস এক্স ইজ 6n, where n is the number of intervals. তাহলে নাম্বার অফ, দেখো n প্লাস 1 আমি কেন করলাম জানো? দেখো 6টা কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে? 6টা এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে, রাইট? এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্টারভাল, এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইন্টারভাল, এরকম ভাবে n খানা ইন্টারভাল। তাহলে আমি যদি নাম্বার অফ পোস্ট ধরি, তাহলে এইটাকেও তো ধরতে হবে, এটাকেও তো ধরতে হবে। তাহলে নাম্বার অফ পোস্ট কি হয়ে গেল? n প্লাস 1, তাই তো? এবার তার মানে এতগুলো পোস্টও দরকার, n প্লাস 1 নাম্বার অফ পোস্ট দরকার, where n is the number of intervals. কিন্তু কি দেখা গেছে যে he bought 5 less than the required, that means n plus 1 minus 5 খানা ও এনেছে, that means n minus 4 খানা এনেছে। সো n minus 4 খানা যদি পোস্ট হয়, দেখো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি পেয়েছি, যখন n হচ্ছে ইন্টারভাল, মানে ইন্টারভাল মানে যে গ্যাপ, ঠিক আছে? n হচ্ছে গ্যাপ, তখন n plus 1 হচ্ছে নাম্বার অফ পোস্ট। যখন n minus 4 হচ্ছে নাম্বার অফ পোস্ট, তাহলে ইন্টারভালটা কি হবে? n minus 4 minus 1, তাই তো? নাম্বার অফ পোস্টটা সবসময় নাম্বার অফ ইন্টারভালের থেকে একটা বেশি ছিল। সো দ্য নিউ নাম্বার অফ পোস্ট ইজ n minus 4, তার নাম্বার অফ ইন্টারভাল কি হবে? এক কম হবে, n minus 4 minus 1, that is n minus 5। বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? আচ্ছা এবার এই n, হ্যাঁ এবারে n minus 4 পোস্ট যখন এনেছে, ও 8 মিটার ডিসটেন্সে রেখেছে, কারণ ওর পোস্ট কমে গেছে। সো 8 ইনটু নাম্বার অফ ইন্টারভালস কত? n minus 5 is equals to x, that is equals to 6n। কেন না x এর এখানে একটা এক্সপ্রেশন পেয়েছে which is 6n, so put 6n, solve it, you will get n. Now you need to find out what is the distance of this property, so that means you need to find out x, so
So x is 6 and that is 120 meter. আর নাম্বার অফ পোস্ট কত? নাম্বার অফ পোস্ট মানে নাম্বার অফ পোস্ট কটা কিনেছে ও? n-4, that is 16. বুঝতে পেরেছো? পরেরটায় যাবো? হ্যাঁ স্যার। সুপ্রতিম কি বলো? হ্যাঁ দেখো দুটো জিনিসের মধ্যে যখন অনেকগুলো ধরো এরকম ল্যাম্প পোস্ট আমি পরপর রাখছি, তাহলে যতগুলো গ্যাপ হয় নাম্বার অফ ল্যাম্প পোস্ট সেই গ্যাপের থেকে একটা বেশি হয়। ঠিক আছে? তুমি ধরো ধরো তোমাকে বলছি, এটা আমি ডিলিট করছি এখন। 1 2 3 4 5 6, ঠিক আছে? মাঝখানে গ্যাপ কটা হলো? এইটা হচ্ছে গ্যাপ, 1 2 3 4 5, পাঁচটা গ্যাপ হলো তো। কিন্তু এই ডট কটা আছে দেখো, 1 2 3 4 5 6, বুঝতে পেরেছো? ওই পোস্ট কিন্তু নাম্বার অফ ইন্টারভালস এর থেকে একটা বেশি। ঠিক আছে? ওই জন্যই এখানে দেখো আমি নাম্বার অফ ইন্টারভালস n নিয়েছি, তাহলে নাম্বার অফ পোস্ট কত হয়ে গেল? n+1। ওকে, ডিসটেন্স কিন্তু 6n+1 লিখতে পারবো না, বিকজ এই পোস্টটা, এই প্রথম পোস্টটা কিন্তু প্রথম পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হচ্ছে, ওটাকে অ্যাড করলে হবে না। সো x ইজ 6 ইনটু নাম্বার অফ ইন্টারভালস, কারণ এক্সটা ইন টার্মস অফ ইন্টারভাল ব্রেক করেছি, নট ইন টার্মস অফ পোস্ট। পোস্ট হচ্ছে নাম্বার অফ ইন্টারভাল থেকে একটা বেশি। বুঝতে পারছো এবার? আমি জানি এই জায়গাটাতেই গন্ডগোল হচ্ছে। Okay, let's move on to the next one. Try out this sum. এটা দেখতে এরকম লাগছে, কয়েকটা ওখানে -1 মাথার উপর n10 কয়েকটা লিখে দিয়েছি, ব্যাস। কোন কি?
আনসার নয় ভালো করে চেক করে বলতে হবে 2 নম্বর দিতে হবে স্যার নিচে এটা থাকা মানে কি this is how terms are represented. See, let me do it. Xn, see, this type of sums are very common in CAT and other entrance exams, okay? And this is nothing difficult. Xn is given as minus 1 to the power n, xn minus 1, okay? Xn is given minus 1 to the power n, xn minus 1. And x0 is equals to x. This is given. Okay. Now, n is positive for n is equals to even. Let us test. We have to test these. This is a sum where we need to test each of the options, okay? Xn is positive for n is equals to even. So that means what? Let me take n as 0. If I take n as 0, x0 is equals to what? Minus 1 to the power 0, 0. Now see, x minus 1 cannot be the case, right? So I cannot take this. Let me take xn equals to 1. So x1 is equals to what? Minus 1 to the power 1 and x0. Okay? And এটা পজিটিভ এর ক্ষেত্রে আমি এইটাকে টেস্ট করছি that whether xn is positive for n is equals to even. That means what? Okay, anyways, I have taken n is equals to 1. I should take n is equals to 2. Okay, for testing option 1. So that is 2. So this becomes positive. So that means this becomes 2 minus 1, that is 1. Okay. Now if x equals to 1, then again putting that value of n is equals to 1 in this case, what will happen? Minus 1 to the power 1 into x0, right? So that will give me minus x. Why? Because x0 is x. So that means what I'm getting x1 is equals to, so I'm getting that x2 is equals to minus x. So that means option 1 becomes false, because when I took n as 2 I am getting x2 as negative value. বুঝতে পারোনি? আবার করছি, wait, I'm doing it once again. আমি করছি আর একবার, দাঁড়াও, clear করে করছি. Okay. Let me do one by one only. Put n is equals to 1. Let me take n is equals to 1. So x1 is what? Minus 1 to the power 1 into x1 minus 1, right? Minus 1 is minus 1 and x1 minus 1 is 0. That is minus 1, and what is x0? x0 is x. When n is equals to 2, so x2 is equals to what? Minus 1 to the power 2 x1, that is positive 1 into, and what is x1? x1 is minus x, that we have already got, so minus 6. When n is equals to 3, so x3 is equals to minus 1 to the power 3 into x to the at the denominator 2 minus 3 minus 1, that is 2. This again gives me 1, and what is x2? x2 is minus 6, that is plus 6. Okay. Now if I take again n is equals to 4, what I will get? I will get x4 minus 1 to the power 4 x3. Okay, x4 is coming x. So if you see that there is no consistency, when I take n as 1, okay, when I take n as 1, I am getting a negative value. So that means xn is negative, xn is positive for n is equals to or this becomes wrong. When I take n as 2, I am again getting negative. So that means xn is negative, xn is positive for n is equals to even, this one becomes false. Now you see, if I take n as 4, I am getting a positive value. So that means xn is negative for n is equals to even, that is also becomes false. So that means none of this is the answer. নেগেটিভ আর পজিটিভ দুটোই হচ্ছে সবই হচ্ছে, মানে যখন xn প্রথম অপশনটা কি বলেছে, xn is positive for n is even, আমি দেখছি যে n যখন ইভেন আছে তখন x তো নেগেটিভ আসছে, তার মানে কি অপশন 1 টা ভুল হয়ে গেল। অপশন 2 টা কি বলছে, xn নেগেটিভ যখন n is equal to even, আমি দেখছি যখন n is equal to 4 নিয়েছে তখন আমি পজিটিভ পেয়েছি, তার মানে অপশন 2 টাও ভুল হয়ে গেল। থার্ডটা কি বলছে, xn is positive for n is odd, তো n যখন odd তখন আমি দেখছি যে এই যে 1 এর ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে মাইনাস হয়ে গেল, তাহলে নাম্বার 3 টাও ভুল, তাহলে নান অফ দিস আনসার। বুঝতে পেরেছো নীলাদ্রি সুপ্রতিম?
হ্যাঁ স্যার, অপশন বেস করে করে দেখতে এটা হবে। অপশন বেসড জিনিস। সুপ্রতিম তুমি বলো। দেখো এই সামগুলো করে না, কারণ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অনেক পুরোনো ক্যাট পেপারের সাম। এই সামগুলো কিন্তু এখন ব্যাংক পিও, এসএসসি, ডাব্লিউবিসিএস এইগুলোতে এখন ঢুকে যাচ্ছে, কারণ এখন সবকিছু ডিফিকাল্টি লেভেলটা হাই হচ্ছে, ঠিক আছে? তো ওই এক্সামসগুলো ডিফিকাল্টি লেভেল হাই হয়েছে। এবার ওরা কি করছে, ওরা করছে কি পুরোনো ক্যাট ফ্যাট থেকে অঙ্কগুলো দিচ্ছে, ঠিক আছে? কারণ ক্যাট অলরেডি সেই ডিফিকাল্টি লেভেলটাকে টাচ করে বসে আছে অনেক বছর আগে। Giving a cat sum which is 10 years old is equal to the difficulty level of SSC, CGL, WBCS, and other entrance exams like bank and other things, and other I mean MBA entrance exams as well, like MAT and all. সুপ্রতিম এটা বুঝতে না পারলে বলো। Okay, let's move on to the next one. Try out this sum. This has a slight blend of AP, okay? AP, কারণ 4 consecutive 2 digit odd number বলেছে, তো odd numbers always differ by 2. Try out, very nice sum. This is also old cat sum, okay? Try out this sum and then I will. নীলাদ্রি, তুমি কি অফিস থেকে ডাইরেক্ট এসেই ক্লাসে বসে পড়ো? হ্যাঁ মানে যেদিন আমি মোটামুটি একটু টাইমে ফিরি তো রান্না করতে হয়। ওহো, আজকে কি রান্না করেছো? হ্যাঁ, আজকে কি রান্না করেছো? আগে টাইম পাই না, ইডলি করে নিই।
করেছো? ওটা বসালেই হয়ে যায়। ইডলি ইডলি ও আচ্ছা 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 বাহ বাহ। ওটা ওটা করতে লাগে না তো কিছু, ওটা তো বসিয়ে দিলে হয়, ওটা নিজের ও মতো হতে থাকে। ও আচ্ছা 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 বাহ দারুণ। 67 হবে? না একটু সামটা কিন্তু একটু মিসগাইড করে দেওয়ার অনেক চান্স আছে, ঠিক আছে? Okay. See, the sum of four consecutive two-digit odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square. Okay. Now see, here is the trick. How should I take that two-digit odd numbers? Okay. Such that, now see, here it is given sum. That is, I need to add all of them. Let me take the odd numbers as like this: x minus 2, you remember when I did AP, did I do APGP? No, right? Uh, you see, there is a concept in APGP that if four terms are in AP, then how are they taken? A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. This is how they are taken. A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. They are all in AP. Arithmetic progression. Arithmetic progression is common difference. Why? Because if I add all of them, you see the D's will get cancelled out. 3D will get cancelled out with 3D. D will get cancelled out with D, and we'll get 4A. So here, if I take say x minus, so consecutive numbers are there, right? So if I take one as x minus 3, x minus 1, x plus 1, x plus 3, I can take that these are the consecutive two digit odd numbers. Can I take the consecutive two digit odd numbers like this, just like we do in AP? In AP, if it is given that three numbers are in AP, then how do we take it? A minus D, A, A plus D. This is how we take it. So that when we add, the D's will get cancelled out. So this is a case of this. X minus 3, x minus 1, x plus 1, x plus 3. You see, the common difference between each one of them is 2, right? And odd numbers differ by 2 only. 1, 3, 5, 7, 11, 13, they differ by 2. So this particular series of numbers actually is legitimate to take. Now if I add all of them, what will I get? X minus 3, x minus 1, x plus 1, x plus 3. So what we'll get? We'll get 4x, right? All the 3's will get cancelled out and we'll get 4x. Now it is given that divided by 10 becomes a perfect square. Now what are the perfect squares? Perfect squares are, what are the perfect squares? The perfect squares are 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64, 49, right?
dot dot dot. Now see, what can be 4x by 10? It cannot be 1, it cannot be 4, it cannot be 9, but it can be 16 because these are all 2-digit numbers. So when 2-digit numbers are added and divided by 10, I will get a 2-digit perfect square. So that means 4x by 10 can be equals to what? 16. So what is x? X is 16 into 10 divided by 4. Okay, 41. So now you see how we get the values. X, so that means the odd numbers are about 40 minus 3, that is 37, 39, 41, 43, out of which one of the numbers is 41. So from here we get 41 as the number. Okay. So then x minus 3 মানে এই সমাধানে x plus হ্যাঁ x minus 2 x minus 0 মানে 0 দেখো এইটাই হচ্ছে এপি নেবার প্রসেস, ঠিক আছে? এটা যখন এপিজিপি অর থাকবে এরকম হবে। যখন 4 বলবে, when you are asked that 4 numbers are in AP, then that time you have to take a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. When it is given that 3 numbers are in AP, then always take a minus d, a and a plus d. Odd or even, right? Odd or even, yes. Okay, this is the general, I mean, concept of AP and GP. নীলাদ্রি সুপ্রতি মানে বুঝতে পারছো সামটা? হ্যাঁ স্যার, এপির কনসেপ্ট আমি জানতাম না, ওই জন্য এখন ঠিক আছে, ক্লিয়ার। এপিজিপি করবো আমি, অ্যাকচুয়ালি ট্রেন্ড অনুযায়ী আমি করাচ্ছি, ঠিক আছে? মেজরিটি যেগুলো প্রায়োরিটি সেগুলো করে দিচ্ছি। So copy this. সুবোধ মানে বুঝতে পারছো সামটা? Copy this and we'll move on to HCF and LCM. Okay, so let's move on to HCF and LCM. So HCF means, HCF means that number
that highest number which divides a set of numbers. Highest common factor or GCD, right? HCF is that biggest number which divides a given set of numbers. What is LCM? LCM is the smallest number which is divisible by a set of numbers. Okay. So again over here we will write down some rules, and these rules are very important. Okay. So HCF in other words is also called that the greatest number. Okay, the greatest number which will exactly divide a given set of numbers. For example, if this question, for example, say this question, find the greatest number. You don't need to write down. Find the greatest number that will exactly divide 200 and 320. What does that mean? You need to find out the HCF of 200 and 320. Right? Find the greatest number that will exactly divide 200 and 320 means what? You need to find out the HCF of 200 and 320. Okay, now write down rules. To find the greatest number that will